Of families have been ordered to vacate six-storey building adjacent to the building that collapsed in Ruiru, Kiambu County. The National Construction Authority has sealed off the building to avert a disaster after the structure of the building was affected and also affecting the impact of the collapsed building. Scores were injured and property of unknown value destroyed in the dawn incident where a 9-storey building which is under construction collapsed. Niliona hiyo nyumba imelalia hii ingine kabisa. Hapa juu kutoka ghorofa ya 4 ilikuwa imeshikana kabisa na hii ingine. Unaona tu ime bed. Sasa tukamuita tukiateka tukamwambia, "Hayo, angalia hii nyumba inaonekana tu itaanguka." Lakini akatuambia kuna engineer wengi wamekuja na wameona haitaanguka. Tutaangalia structural drawings. Tutaangalia kama kulikuwa na approvals za drawings. Tutaangalia kama contractor alikuwa anafanya kazi vile inafaa kufanywa. Alafu tutakuja na full report.